Hi everyone, welcome to Logic System Design by Nino. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ബൈഡയറക്ഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ വിത്ത് പാരലൽ ലോഡ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇഫ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ എൻ ബിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ, ഒരു എൻ ബിറ്റിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോർമൽ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റോർ ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഷിഫ്റ്റ് ദ ഡാറ്റ വിത്തിൻ ദ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. അതായത് ഓരോ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനകത്തും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഷിഫ്റ്റ് ഐദർ ടു ദ റൈറ്റ് ഓർ ടു ദ ലെഫ്റ്റ്. ദെൻ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ. ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് ദ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ, ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ക്യാൻ ഷിഫ്റ്റ് ദ ഡാറ്റ ഐദർ ടു ദ റൈറ്റ് ഓർ ടു ദ ലെഫ്റ്റ്. അതായത് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിലെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിന് ആ ബിറ്റ്സിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നുകിൽ റൈറ്റിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ടായിരിക്കും. ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് മാത്രമേ ബിറ്റ്സിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ദെൻ ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് എ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ, യൂസിങ് ദ സെയിം ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ വി ക്യാൻ പെർഫോം ഐദർ ദ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓർ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ബൈ യൂസിങ് എ കൺട്രോൾ ലൈൻ. അതായത് അതിനകത്തൊരു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ ഡിറ്റർമിൻ വെദർ വി ഹാവ് ടു പെർഫോം എ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്. സെയിം സർക്യൂട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓൾസോ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാമാണ് വിത്ത് പാരലൽ ലോഡ്. And generally we can say that almost all the shift registers will have these features. We can see the first one is clear control. നമ്മൾ ഓൾറെഡി സിസോ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ ഒരു ക്ലിയർ കൺട്രോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അതായത് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി എ ക്ലിയർ കൺട്രോൾ വിച്ച് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ക്ലിയർ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ്. നമുക്കറിയാം ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സിനകത്തെ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ആണ്. ആ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിന് ഒരു ക്ലിയർ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് വിൽ ഹാവ് എ ക്ലിയർ ഇൻപുട്ട് സച്ച് ദാറ്റ് ഇഫ് വി ആർ അപ്ലൈങ് എ സീറോ അറ്റ് ദിസ് clear input, the flip flop will be cleared or the content of the flip flop will be equal to 0. Okay, then we can say that usually the shift register will have a clear control which is connected to the clear input of all the flip flops. So by applying a signal to the clear control input of the shift register, we can clear all the flip flops simultaneously. അതായത് നോർമലി നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ക്ലിയർ കൺട്രോൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിൻ്റെ ക്ലിയർ ഇൻപുട്സിലേക്കായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ദെൻ ഈ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ലൈൻ, ക്ലിയർ കൺട്രോൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിനും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, then the next one is a CP input. We know that all the flip flops will have a clock input. This CP input means a clock pulse input. Okay, this CP input of the shift register is connected to the clock input of the flip flops. അതായത് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് CP ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റേർണലി ആ ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിൻ്റെ ക്ലോക്ക് ഇൻപുട്ടിലേക്കായിരിക്കും. എല്ലാ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിൻ്റെയും ക്ലോക്ക് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും ആ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു CP ഇൻപുട്ട് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺട്രോൾ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഷിഫ്റ്റിംഗ്. അതായത് ചില ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഷിഫ്റ്റ് ദ ഡാറ്റ ബോത്ത് ദി ഡയറക്ഷൻ, ലെഫ്റ്റിലോട്ടും റൈറ്റിലോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ദെൻ വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ഷൻ ബൈ യൂസിങ് ദിസ് ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് കൺട്രോൾ. ബൈ യൂസിങ് ദിസ് വി ക്യാൻ ഷിഫ്റ്റ് ദ സ്റ്റോർഡ് ഡാറ്റ ടു ദ ലെഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ്. വി ക്യാൻ ഷിഫ്റ്റ് ദ ഡാറ്റ ടു ദ റൈറ്റ്. അതായത് ഓരോ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റ റൈറ്റ് വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആണ് എങ്കിൽ സ്റ്റോർഡ് ഡാറ്റ ലെഫ്റ്റിലോട്ടായിരിക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ആ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐദർ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓർ ടു ദ റൈറ്റ്, ആ ഒരു ഡയറക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽസ് ആണ് ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് കൺട്രോൾ. ആൻഡ് ദീസ് സിഗ്നൽസ് comes with the CISO input and CISO output. അതായത് സീരിയൽ ഇൻപുട്ട് സീരിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്, സീരിയൽ ഇൻപുട്ട് സീരിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സിലാണ് കോമൺലി നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് കൺട്രോൾ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഇൻപുട്ടിങ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈനിൽ കൂടി ആയിരിക്കും ഫുൾ ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഹൗ വി ക്യാൻ ഇൻപുട്ട് ദ ഡാറ്റ ത്രൂ ദിസ് സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ലൈൻ? വി ഹാവ് ടു ഷിഫ്റ്റ്
1 bit at a time. അതായത് ഓരോ ബിറ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ആ ഓരോ ബിറ്റിനും എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ ബിറ്റിനും നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഡാറ്റ എൻട്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റോർഡ് ബിറ്റിനെയും റൈറ്റിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ടിങ്ങും അവിടെ പോസിബിൾ ആവുന്നത്. Okay, then the next one is parallel load control. It is always associated with n input lines. അതായത് പാരലൽ ലോഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലോഡിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം ഐദർ സീരിയലി ഓർ പാരലലി ആണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, സീരിയൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ദ ഡാറ്റ ഐദർ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓർ ഐദർ ടു ദ റൈറ്റ് ബൈ യൂസിങ് ദീസ് ടു കൺട്രോൾ ലൈൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി പാരലൽ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അവിടെ n ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ്, എത്ര ബിറ്റിൻ്റെ ഡാറ്റയാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അത്ര ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അത്ര തന്നെ ഇൻപുട്ട് ലൈൻസും അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ഒരു പാരലൽ ലോഡ് കൺട്രോൾ ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പാരലൽ ഇൻപുട്ട് ലൈൻസിൽ ഏത് ഡാറ്റയാണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഡാറ്റ നമ്മുടെ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിനകത്തേക്ക് ലോഡ് ആവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പാരലൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസ്. We can see some shift registers with the parallel outputting also. അതായത് നമുക്ക് ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാനും പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ദെൻ ദർ വിൽ ബി n parallel output lines. Okay, then the next one is a control state which is the unchanged situation. Unchanged situation, that is, അതായത് നമുക്കൊരു ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം if we want to remain that data same as it is, we can use this control state. അതായത് there will be a control state. By using this control state we can retain the data as it is even though the clock pulses are coming. ഓക്കെ, അതായത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇൻറ്റേർണലി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ അതിനകത്ത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. ആൻഡ് നൗ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ദ ബൈഡയറക്ഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ വിത്ത് പാരലൽ ലോഡ്, ആൻഡ് ദിസ് ബൈഡയറക്ഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ വിൽ ഹാവ് all these features. Now let's see the internal circuit diagram of the bidirectional shift register. Okay, now if you are considering a n-bit bidirectional shift register, there will be n flip-flops. Here we are considering 3-bit bidirectional shift register, so there is only 3 D flip-flops. Here the D inputs, Q outputs and clear and clock inputs are given here, and we know that there will be a clear control. If you are considering the shift registers, we have already discussed that there will be a clear input for the shift register such that we can connect this clear input to the clear input of all the flip flops. അതായത് ബൈഡയറക്ഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു ക്ലിയർ എന്നുള്ളൊരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു ക്ലിയർ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിൻ്റെയും ക്ലിയർ ഇൻപുട്സിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സച്ച് ദാറ്റ് ബൈ യൂസിങ് ദിസ് സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് വി ക്യാൻ ക്ലിയർ ഓൾ ദ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ്. We are connecting this clear input of the bidirectional shift register to the clear pin of all the D flip-flops. Okay. Then similarly there is a clock input CP such that we can connect this CP to the clock input of all the flip-flops. Okay, this CP input of the bidirectional shift register is connected to the clock input of the D flip-flops such that the operation of these flip-flops are synchronized. Okay, then if you are considering the operations of this bidirectional shift register, we can see that either it will be unchanged, അതായത് no change conditionലായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക, the content of the flip-flops will be unchanged, or it will perform a shift left operation, or it will perform a shift right operation, or there will be a parallel loading operation. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബൈഡയറക്ഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അത് അൺചേഞ്ച് എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും, അതായത് ഓൾറെഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ദ ഡാറ്റ ടു ദ ലെഫ്റ്റ്. ഒന്നുകിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡാറ്റനെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡാറ്റനെ റൈറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരലൽ ലോഡിങ്. ഈ 4 ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ലെറ്റ് സി ഹൗ ദീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ. വി ക്യാൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ദീസ് 4 ഓപ്പറേഷൻസ് ബൈ യൂസിങ് the 4x1 muxes. We have to use
n 4/1 muxes for a n bit bidirectional shift register. ഇവിടെ നമ്മൾ 3 ബിറ്റിൻ്റെ ബൈഡയറക്ഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 3 4/1 മക്സസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. 4/1 മക്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇവിടെ 4 ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. 4 ഓപ്പറേഷൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 4 ഇൻപുട്ടുള്ളൊരു മൾട്ടിപ്ലക്സർ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ലെറ്റ്സ് സീ ദ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം. These are the 3 4/1 multiplexers that we have to use, and S1 S0 indicates the control lines and 0 1 2 3 indicate the input lines of each multiplexer, and this Y represents its output. We know the operation of a 4/1 multiplexer. The 4/1 multiplexer will select any one of the input depending on this control line and transfer the selected data into the output. അതായത് ഒരു 4/1 മൾട്ടിപ്ലക്സറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ S1 S0 എന്നുള്ള കൺട്രോൾ ലൈൻസിൽ വരുന്ന സിഗ്നൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ടിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ആ ഒരു ഇൻപുട്ടിനെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. S1 S0 = 0 0 ആണെങ്കിൽ 0th ഇൻപുട്ടായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് equal to 0 1, the first input is transferred to the output. Then if it is equal to 1 0, the output Y is equal to the input which is available at the second input. Then if S1 S0 is equal to 1 1, the data which is available at the third input is transferred to the output. Okay, that is the operation of a basic 4/1 multiplexer. Now I am connecting the Y output of the multiplexer to the D input of our D flip flop. ഇവിടെ നമ്മൾ 3 multiplexers ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് corresponding to the 3 D flip flops. Now I am going to connect the output of the multiplexer to the input of D flip flop. Then what will happen? Depending on the control signal which is available at S1 S0, any one of the input available at the 4/1 multiplexer is transferred to the D input. അതായത് S1 S0 എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോൾ ലൈനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലക്സറിൻ്റെ 4 ഇൻപുട്ട്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ D ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു D ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഒരു D ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ടിൽ എന്താണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് ക്യൂയിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ഈച്ച് ക്ലോക്ക് പൾസ്. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്കിവിടെ അറിയാം ഈ ഒരു ബൈഡയറക്ഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിന് 4 ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ളത്. ദാറ്റ് 4 ഓപ്പറേഷൻസ് വിൽ ബി സെലക്റ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് കൺട്രോൾ ലൈൻ. 4 ഓപ്പറേഷൻസിൽ ഏത് ഓപ്പറേഷനാണ് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് S1 S0 എന്ന് പറയുന്ന 2 കൺട്രോൾ ലൈൻസ് ആണ്. നമുക്ക് വേണ്ട 4 ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ unchanged condition or no change, that is the flip flop contents to be remain as it is. Then 0 1 indicates the shift right operation, shift right operation, shift left operation, or parallel loading. ഈ 4 ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ബൈഡയറക്ഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അതായത് ഇഫ് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് S1 S0 = 0 0, the bidirectional shift register will have to retain its previous condition itself. അതായത് പ്രീവിയസ്ലി എന്താണോ ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു വാല്യൂവിൽ തന്നെ ആ ഒരു കണ്ടന്റ് തന്നെ അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. Then if S1 S0 = 0 1, it should perform a right shift. അതായത് ഓരോ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിറ്റിനെ അത് റൈറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇഫ് കൺട്രോൾ ലൈൻ S1 S0 = 0 1. Okay, then if you are applying a 1 0 at S1 S0, it should perform a left shift. അതായത് each flip flop should shift its content to the left. Okay, then if S1 S0 = 1 1, it should perform a parallel loading. Now we have to connect the 4 inputs of the multiplexers such that it should perform these operations. Okay, we know that for a multiplexer, if S1 S0 = 0 0, the 0th input is selected and it is transferred to the output. ഈ 0th input ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് 0th ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആവുന്നത്. ദെൻ S1 S0 എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോൾ ലൈനിൽ 0 0 അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോ ചേഞ്ച് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? Q എന്നുള്ളൊരു ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയാണ് ഈ 0 എന്നുള്ളൊരു ഇൻപുട്ടിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഓരോ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലും ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു 0th ഇൻപുട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ കണക്ഷൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. വി ആർ കണക്റ്റിംഗ് ദ Q output of each flip flop to the 0th input of the multiplexer. Okay, then what will happen?
if we are applying a 0, 0 at S1, S0, the 0th input will be selected. Then what is available at this 0th input? The previous content of the D flip-flop is available at the 0th input. Then the selected input, that is the previous content of the D flip-flop is available at the Y output of the multiplexer. Then it is available at the D flip-flop, that is the previous content of the D flip-flop is again available at the D input of these flip-flops. So the D flip-flop will retain at its previous content itself, that is the bidirectional shift register content is unchanged. Okay. Then the next condition is 0, 1. If S1, S0 is equal to 0, 1, it should perform a shift right operation. അതായത് S1, S0യിൽ ഞാൻ 0, 1 എന്നൊരു കൺട്രോൾ സിഗ്നലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്ലക്സറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക, അതായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡി ഇൻപുട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആവുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ദെൻ ഐ ഹാവ് ടു പെർഫോം എ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷനാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഈ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്ന ഡാറ്റ ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ഇവിടേക്ക് അവൈലബിൾ ആവേണ്ടത്. Then what I have to do? The Q output of the first D flip-flop is connected to the first input. Then the Q output of the second flip-flop is connected to the third. Okay. And for the first 4x1 multiplexer, we have to connect this input to serial input for right shift. Okay. Then what will happen? If we are applying a 0, 1 to the S1, S0, the first input of the multiplexer will be selected. And what is available at the first input? Here the serial input bit is available at this first input and it is stored in the first flip-flop. Okay, in the case of a second flip-flop, what will happen? In the case of a second flip-flop, the previously stored data in this flip-flop is available at the first input. അതായത് previously ഈ ഒരു ഫ്ലിപ്പ്-ഫ്ലോപ്പിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഡാറ്റ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഡി ഫ്ലിപ്പ്-ഫ്ലോപ്പിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ദെൻ ഫോർ ദ കേസ് ഓഫ് ദ തേർഡ് ഫ്ലിപ്പ്-ഫ്ലോപ്പ്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? സെക്കൻഡ് ഫ്ലിപ്പ്-ഫ്ലോപ്പിൽ പ്രീവിയസ്ലി അവൈലബിൾ ആയിരുന്ന ഡാറ്റയാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ 0, 1 അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വൈയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ദ ഡാറ്റ പ്രീവിയസ്ലി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദിസ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഈസ് shifted to this flip-flop. That is, when we are applying 0, 1 to the control line S1, S0, a new bit will be stored in this flip-flop and the content of this flip-flop is shifted to here and the content of this flip-flop is shifted to here. That is, it is performing a right shift operation. Okay. Then consider the next case, that is S1, S0 is equal to 1, 0. Then we should perform a left shift operation. Okay, similar to this case, we have to perform a left shift operation. That is, the content of this flip-flop should be shifted to here and the content of this flip-flop should be shifted to here and this flip-flop should be loaded with a new bit. Okay, we know that if S1, S0 is equal to 1, 0, the second input of the multiplexers will be selected and the data available at the second input is transferred to the Y output. Okay, then let's see how the connections will be established. When S1, S0 is equal to 1, 0, we have to perform a left shift. That is, the data which is stored in this flip-flop should be transferred to here and the data stored in this flip-flop should be shifted to here. Okay, then how will be the connection? The Q is available here. We have to connect this Q to the second input. Okay, here also the output of this flip-flop is available here and we have to shift the content of this flip-flop to here. അതായത് ഈ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ what about the second input of this 4x1 multiplexer? We have to connect it to the serial input for left shift. Okay, then what will happen? When we are applying a signal S1, S0 is equal to 1, 0, the second input of all the 4x1 multiplexers will be selected and the data which is available at the second input will be transferred to the Y output of the multiplexer.
Here the Y outputs are connected to the D input of the D flip-flops. So whatever available at the Y input will be stored in the D flip-flops. Okay. Then S1 S0 is equal to 1 0 എന്ന സമയത്ത് സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ടിൽ ഈ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സീരിയൽ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റയാണ്. നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ന്യൂ ബിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. Then in the case of this flip flop, here you know that the second input is connected to the output of this flip flop. അതായത് ഈ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലെ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. Then the second input of this multiplexer is connected to the output of this flip flop. So the data which is stored previously in this flip flop is shifted to here. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ ന്യൂ ബിറ്റ് ആയിരിക്കും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലെ ഡാറ്റ ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടുത്തെ ഡാറ്റ ഇങ്ങോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് പെർഫോമിംഗ് എ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് കേസ് ഈസ് S1 S0 is equal to 1 1. Let's see the operation. If S1 S0 is equal to 1 1, we have to perform a parallel load operation. That is, we have to load the 3-bit data parallelly to the D flip-flops. Okay, then what we have to do? It is very simple. We have to connect the third input of each multiplexer to the parallel input pin. Okay, whenever S1 S0 is equal to 1 1, S1 S0 is equal to 1 1, the third input of the multiplexers will be selected and the data which is available at the third input will be transferred to the Y outputs which is available at the D input and that is stored in the flip-flop. Okay, here S1 S0 is equal to 1 1 is for the parallel load operation. Parallel load എന്നുള്ളൊരു operation corresponding ആയിട്ടുള്ള control signal ആണ് 1 1 എന്ന് പറയുന്നത്. The third input of the multiplexer, if we are using it as the parallel input line, the data can be parallelly stored in the D flip-flop. That is, these pins are used as the parallel input lines. I am representing these input lines as I1, I2 and I3. That is, whenever S1 S0 is equal to 1 1, the third input of the 4x1 multiplexer will be selected and we know that the third input is connected to the parallel load lines. അതായത് നമുക്ക് പാരലലി ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു തേർഡ് പിന്നിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു ഡാറ്റ ആയിരിക്കും മൾട്ടിപ്ലക്സറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പിൻസിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ദ D flip-flop will store the parallel input data. Okay. Also, if we are considering the bidirectional shift register circuit, there is a provision for parallel output line also. So we can represent it as the parallel output line. The output of each flip-flop is available parallelly. That is, it is Q1, Q2 and Q3. Okay. This is the circuit diagram and operation of the bidirectional shift register with parallel load. Whenever S1 S0 is equal to 0 0, the data which is already stored in the flip-flop is again stored in the corresponding flip-flop. So the register will retain the previous condition itself. Whenever S1 S0 is equal to 0 1, the data which is stored in this flip-flop will be shifted to here and the content of this flip-flop is shifted to here and the first one is loaded with a new bit. That is, there is a right shifting operation and when S1 S0 is equal to 1 0, there will be a left shift operation. That is, this flip-flop will be loaded with the new content and here the content of this flip-flop is transferred to here and from this to here. Okay, that is, there is a left shift operation. Whenever S1 S0 is equal to 1 1, we have to perform a parallel load. So the third input of the multiplexer is connected to the parallel load lines and whenever the clock is applied, the parallel data will be loaded to the D flip-flop. This is the operation of bidirectional shift register. Okay.